if we utilize those crops that is competitive to the food, the price is very, very high. No competition with other ethanol. So this data shows if the gas price is as level as now or increase, ethanol from Brazil is a very strong possibility to utilize in Japanese market. And as I mentioned, government of Japan, its strategy to enlarge domestic biofuels. But of course, the scale is very limited. So if the scale is everything, it is obvious Japanese has no chance in competition with Brazil or other countries. But still, we try to increase production of domestic biofuels. The three major benefits, we believe. One is food and agriculture, second, environment, and third, energy. But still, we have many problems. One, impact on food prices. Second, environmental load. So it is very important for us to evaluate cost, not only cost, but also energy efficiency and life cycle assessment. Okay, so let me introduce briefly about the ongoing project in Japan. So ethanol production, now we are constructing 3 major bioethanol factories in Japan. So largest one is in Hokkaido. They produce 15,000 kiloliters per year from surplus sugar beet or substandard wheat or non-food rice. The 3 factories is under construction, just began to operation. So if those 3 factories are in full operation, 13 or more than 13,000 kiloliters per year ethanol is produced in Japan. And also there are a couple of biodiesel fuels plants in Japan. And this figure shows soft cellulose. Soft cellulose means second generation bioethanol. So we have 3 very small scale pilot plants in 3 areas. They produce 3 liters, 16 liters, 200 liters per day from rice straw or rice husk. And we also have research project to development of biofuels. The first topic is improving variety of energy resource crops. So we improve the rice variety to make a big harvest. And also we have sugarcane, high sugar yield sugarcane. We are developing a new variety. Second topic is developing cultivation method. Technologies for lengthening harvest season and for effective storage of raw materials were developed. And third research topics is developing technologies of manufacturing bioethanol. So if we want to reduce the production costs, we have to find a good way to pre-treatment, saccharization or fermentation. So we also have a big research project working on genetically modified microorganisms. And this summarizes the budget of Ministry of Agriculture regard to biomass. The total amount of biomass budget is 20.3 billion yen. It means almost
$200 million US. So those budget is used to boosting production of Japanese biofuel from rice straw and thinned wood, efficient use of methane fermentation, establishing system of manufacturing and using biofuels. So of course the evaluation is making system is also very important, and enabling use of woody biomass. And those projects is to support manufacture of production and utilization of local biofuels. Okay. Thank you very much. Obrigado. Thank you very much for this. I think we've had extremely interesting presentations covering a wide range of issues in terms of trade, not only concentrated to tariffs. I'd like to remind you that we have some supporting staff in the room. Please raise your hand if you want to have a form to fill for submitting a written question. Thank you. But as moderator, I would like to kick off the debate, actually, and I have questions which I would like to direct to Victor, but also Jane, though Jane has already touched upon the issue. As I was saying at the very beginning, we've seen tariff duties were seen as a priority barrier to overcome. Now the introduction of sustainability criteria have rendered, I would dare to say, tariff a secondary question, because if you don't meet those sustainability criteria, you will risk not to gain access to the market, independent of the custom duties. Now the question I have is about the compatibility with WTO rules. You've already, you can't hear? Difficulty hearing you, I'm sorry. Yeah. My question relates to the compatibility of sustainability standards with WTO rules. Yes. In particular, because these sustainability criteria are increasingly complex. Mm-hmm. And as we see in the US with the CARB LCFS and with the EPA, they are trying to introduce some notions which science is not able to capture, mm-hmm. and I'm talking mainly indirect land use change. How do these comply with WTO rules? I know it's a difficult exercise because it's quite often based on jurisprudence, so it's more a crystal ball exercise I'm asking, but what's your views on compatibility with WTO rules? Well, all right. I'll take a first crack at that. This is really a complicated situation and also very sensitive, as you've alluded to. But I think there are ways in which you can distinguish some kinds of standards from others. Those standards that are most able to be objectively measured are probably going to be better off in WTO analysis. That might favor environmental conditionality over social conditionality, which is a little bit more difficult to measure objectively. And I think some WTO scholars have come to the same conclusions. Otherwise, I think the issue is going to be one of discrimination in most cases, of national, what's called in the WTO, national treatment. Whether imported products are treated with the same, under the same conditions as domestically produced products. And that gets into a lot of different kinds of issues, some very subtle. I remember once going to the European Union to complain from the US perspective about a standard for fine paper, which had, as part of the structure of the standard, an indicator fish species, that if the fish died, then the product was toxic. But the fish variety was a European fish. So there was no way that any other country could meet the standard because it didn't have the same fish. So you can really get into the details in standard systems, and that bears watching. Yeah. Thank you. Victor?
Pergunta interessante e é uma pergunta difícil, como disse a Jane. Acho que a gente tem que, em primeiro lugar, distinguir entre dois tipos de critérios. Bom, deixa eu fazer uma observação preliminar. Eu não concordo necessariamente que a tarifa seja secundária. Acho que, sim, os standards, os critérios de sustentabilidade são importantes, a tarifa continua sendo importante. Pergunta para o produtor brasileiro se ele acha que a tarifa é desimportante. Eu acho que, enfim, a tarifa continua, se a tarifa é alta, é uma tarifa importante. Não adianta também você não ter critérios e ter uma tarifa alta que impede a exportação do produto, continuará sendo uma barreira. Ou seja, isso de que a tarifa é desimportante, enfim, a tarifa será desimportante quando ela for zero. Enquanto houver uma tarifa, ela não é desimportante. Em segundo lugar, vamos falar dos critérios de sustentabilidade. Dois tipos de critérios. A OMC, infelizmente, é uma organização, ou felizmente, como queiram, é uma organização intergovernamental. A Jane disse isso na apresentação dela. Se o critério de sustentabilidade é um critério governamental, ele estará regido pelas regras da OMC. As regras do OMC, nesse sentido, são basicamente o acordo de barreiras técnicas e o acordo geral, o antigo GATT. O acordo de barreiras técnicas diz que os países têm direito de impor barreiras ao comércio, critérios como critério de sustentabilidade, desde que atendam a algumas condições. Uma das condições é que a barreira seja não discriminatória, ou seja, você não pode impor uma barreira ao produto importado que você não imponha ao produto fabricado internamente. Então, esse é o primeiro critério, não discriminação. O segundo critério do acordo de barreiras técnicas é que a barreira que for introduzida não se caracterize por ser um obstáculo injustificado ao comércio. O termo em inglês é does not impose unnecessary obstacles to trade. É o que está no acordo de barreiras técnicas ao comércio. Tudo muito bem. O grande problema, no fundo, é o problema dos chamados private standards. Se você tem um importador vamos dar um exemplo que não seja de etanol, um importador de flores na Holanda que diz que a flor que ele importa do Quênia tem que ter um mínimo de pesticida. Se é o governo da Holanda, ele terá que responder por aqueles critérios na OMC. Se é o importador ele mesmo, se é, sei lá, o distribuidor, a Interflora, fica mais complicado. Fica muito mais complicado, porque quem é que responde pelo critério privado? E isso, infelizmente, ainda não está regulamentado pela OMC. Well, actually, because we are touching this issue, I have a follow-up question from the public, from Mrs. Carolina Lembo, who's asking if a biofuel standard agreed within ISO would be WTO consistent, and therefore would pass this WTO test. Aí você tem uma outra questão que é extremamente interessante, que é uma questão de governança global. Não é? Compatibilidade entre o que um país acorda na ISO e o que um país acorda na OMC. Eu vou falar 2 segundos sobre esse tema, porque esse é o grande tema do futuro. Não é? Vou fazer só um parênteses aqui, é o tema de Copenhague. Não é? O que você ouve os acadêmicos dizendo hoje em dia é o que for acordado na Convenção de Mudanças Climáticas de Copenhague estará acima da OMC. Que negócio é esse de estar acima ou abaixo da OMC? Os membros são os mesmos. Né? Os países que estarão representados em Copenhague são os mesmos membros da OMC. Teoricamente, você teria coerência entre o que um país faz em Copenhague e o que o país faz em Genebra. Não necessariamente, porque o Ministério do Meio Ambiente não tem a mesma visão do que o Ministério do Comércio ou o Ministério das Relações Exteriores, enfim, qual seja o caso. Mas essa questão da coerência entre o que uma organização internacional faz e a outra organização internacional faz é muito importante. Por que a OMC, que é sempre, digamos, acusada de ser a maligna? Porque a OMC tem